Hey guys, what's up? This is Rukmananda. Welcome back to the channel everyone. Hope you guys are doing well and enjoying with my stuff. And it was just day 10 out of 30 days 1000 skipping challenges. And now the time is 5:16 in the evening. మనం ఈరోజు ఈవినింగ్ స్కిప్పింగ్ చేస్తున్నాం అనమాట. అని మీరు ఇందాక చూసారు కదా. సో స్కిప్పింగ్ కంటే ముందు మనం వెయిట్ చెక్ చేసాం. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి వెయిట్ చెక్ చేద్దాం అని మనం ఎంత లాస్ అయినామో చూద్దాం. సో చలో లెట్స్ గో అండ్ స్టార్ట్ ద 1000 స్కిప్స్. సో చలో లెట్స్ గో అండ్ స్టార్ట్ ద 1000 స్కిప్స్ ఇన్ 3 sets 400 300 300. స్కిప్పింగ్ చేసేటప్పుడు మ్యాక్సిమం బాక్సర్స్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. బాక్సర్స్ మీద అయితే మనకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. Done with the 400 skips. We'll take 15 seconds gap and we'll start remaining 2 sets. Second round start చేద్దాం.
చలో డన్ విత్ ద సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ స్కిప్పింగ్. సో మనకి ఇప్పటిదాకా 2 సెట్స్ అయిపోయినాయి, 400 300. ఇంకా మనకు 300 సెట్స్. ఆయాసం వస్తుంది మనకి, ఇంకా ఒక సెట్ పెండింగ్ ఉంది, అంటే 300 స్కిప్స్. చలో లెట్స్ గో అండ్ డు ద 300 స్కిప్స్. చలో డన్ విత్ ద థర్డ్ సెట్ ఆఫ్ 300 స్కిప్స్ అండ్ టోటల్లీ డన్ విత్ ద 1000 స్కిప్స్ అండ్ డన్ ఫర్ ద డే. సో ఇదనమాట స్కిప్పింగ్, ఇలా చేయాలి. యాక్చువల్లీ స్కిప్పింగ్ చేసేటప్పుడు అసలు చూసారా, మనం ఫస్ట్ నుంచి 1000 దాకా చేస్తున్నాం, ఎక్కడ మనకు స్కిప్పింగ్లో డిస్టర్బెన్సెస్ రావట్లేదు. మనకు కేవలం కన్సిస్టెన్సీ వల్ల మాత్రమే కుదురుతుంది. నేను స్కిప్పింగ్ దగ్గర 2.5 years నుంచి చేస్తున్నా అండ్ డైలీ చేస్తా. కాళ్ళనొప్పులు అసలు రావు, స్టార్టింగ్లో వస్తాయి, 1 month 2 months ఉంటాయి. అలవాటు అయ్యే కొద్దీ అసలు కాళ్ళనొప్పులు అసలు రావు, కాకపోతే లైట్గా ఆయాసం వస్తుంది, కొంచెం చెమట వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదా, నేను 1000 స్కిప్స్ చేశాను అండ్ స్వెట్ వచ్చేసి లైట్గా ఉంది అండ్ ఇంకా ఆయాసం కూడా చాలా తక్కువ ఉంది. ఇంకా అయిపోయింది, ఇంకా ఆయాసం ఇంతే, ఒక 1 minute దాకా ఆయాసం ఉంటుంది అంతే. కాకపోతే ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజ్ అయితే మాత్రం ఆటోమేటిక్గా ఆయాసం వస్తుంది. ఎలా అంటే సర్ఫేస్ వచ్చేసి మనకు స్మూత్గా ఉంది. ఇక్కడ కింద మా హోమ్ టౌన్ వెళ్ళినప్పుడు బయటకు వెళ్ళి స్కిప్పింగ్ చేస్తాం. అది ఎలా అంటే నార్మల్ రోడ్ ఉంటుంది కదా, సో తార్ రోడ్, దాని మీద చేస్తాను అనమాట. అప్పుడు కొంచెం పెయిన్ అనిపిస్తుంది, ఎందుకనంటే ఈ సర్ఫేస్ వేరు అండ్ ఆ సర్ఫేస్ వేరు. సో అలా అని చెప్పేసి కొంచెం ఆయాసం ఎక్కువ రావడం కానీ, సో ఇలాంటివి అనేది మనకు జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇదనమాట ఈరోజుకి 1000 స్కిప్స్. యాక్చువల్లీ మనం ఇందాక వెయిట్ చూసాం అండ్ వీడియో అంతా కూడా మనం వెయిట్ చూద్దాం, అంటే ఎంత తగ్గామని చెప్పేసి. మనకు 1000 స్కిప్స్ వచ్చేసి ఈక్వల్ టు 10 kilometers ఆఫ్ వాక్ అనమాట. ఎందుకనంటే నేను ఒకప్పుడు వాక్ కూడా చేసిన, దగ్గర 82 kgs ఉండే. ఇప్పుడు నా వెయిట్ వచ్చేసి ఇందాక మీరు చూసారు కదా, గదే నా వెయిట్. అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీరు చూడబోయే వెయిట్ కూడా నాదే, కంప్లీట్గా లైవ్. ఇది మోసం లేదు, చీటింగ్ లేదు, ఏం లేదు ఇందులో. సో ఒకప్పుడు నేను చాలా లావు ఉండే, సో ఇందాక చెప్పినట్లే దాని గురించి నేను పర్టికులర్గా ఒక వీడియో చేస్తా. So as of today, this is video friends. If you guys like the video, please do like, share, subscribe to my channel. This is Rukmananda signing off. Bye bye. Take care. See you in the next video. 59.4.